Welcome to Shadowbringers Fashion Report with your host Lyra and Beth. I report nothing on fashion. Here, I report fashion. Everyone is cute. Go home. I'm sorry, what? Who and what are you? Hold up, are you hearing much? Yeah. All I can hear is music. I hear talking. It's my fucking headphones. Yeah. I mean, it's not like you can understand them anyway. You got it? Yeah, okay. Just don't touch the adapter and we should be fine. Still, is that like supposed to... Wait, is he supposed to be innocence? Do you think he's trying to be innocence? I don't... It's the hair. It's the hair. It's the hair is like literally the only reason why this would be innocence. Otherwise, no. Apparently, this person's name is FFXIV, and that they're dressed up as a light warden. Oh, just generic light warden. Okay. そして後半戦はゲストにソケンさん、サウンドディレクターのソケンさんをお呼びして、事前にフォーラムで集めた皆さんからの質問に答えていただくということで、I mean, this is supposed to be a 14-hour stream, right? Oh yeah, it's a 14-hour stream like Next said, so they're bound to lose their minds at some point. Might as well start at the beginning. This isn't the beginning of the 14-hour live stream, though, is it? It's towards the beginning, I thought. I don't actually know. Because I'm sorry, if it's already the beginning and this person is... It's 2 hours in. 2 hours in, and this person is already dressed up like this. I mean, you know. Good luck. So let's see. 5.2 things to expect. 5.2 will bring us the new raid tier. New raid. New raid tier, yeah. Gathering for a Ishgard, pretty sure. The next tier, the next stage of Ishgard at least. No new alliance raid. That'll be 5.3. Oh, so Soken is apparently joining for the second half, so I wonder if he'll have any music to show off. That would be cool. Yeah, maybe music for the Eden raids. Yeah. 第3回授業本部は11回全体でやってるんですけど This producer live letter will be part 1 of the patch 5.2 featurette. So I'm interpreting that as meaning that there will be a later live letter, like another months or weeks from now. That will be more information about 5.2. Okay. 2 dungeons, first in whatever the new Primal series will be. That's true. In 4.2, I'm pretty sure was Hell's Lid, which started the Auspice storyline. Oh, that makes sense. 4.2 was Hell's Lid. And then, of course, a dungeon for the MSQ? I don't know. Well, wasn't that... Wasn't Hell's Lid like part of the MSQ? No. Hell's Lid was it was actually optional? Side quest. MSQ inside dungeons and events. Well, you can't really define it that way because we got the Grand Cosmos in 5.1, you know? I wonder if maybe let's get MSQ only. Okay, all right. He is flapping. He is flapping. What are you? This person doesn't give a fuck. Doesn't give a singular fuck. Yoshida has a reason why he's wearing the white Scotch shirt. You know, I feel like Yoshida usually gives hints as to what's coming next based on what his shirts are wearing. Before they announced Lyra, he was wearing a Bugs Bunny shirt on one of his live letters. Well, now he is wearing a Scotch and soda. Yeah, so what the fuck? So what the fuck? Are we getting wasted? Is the Primal series us getting wasted and just maybe going into Eden on our own and just making the weirdest shit?
Isn't that what we already do? But like without actually needing to. We just want to get in like a bar fight. Oh, just get in a bar fight. You know what? The first thought that came to me? Yeah. Katana Revel. What about it? Bar fight. You know how in the Revel it's you know, an honorable fight. Just like take that fight, but then theme it as a bar fight. I have no idea what you're talking about. That's okay. You don't have to. It's also like 11:30 at night. Yeah. I'm waiting for the translators right now to make any sense of what they're saying. I feel like he's still trying to explain his hoodie. He's just explaining that 5.2 must inevitably come after 5.1. This is how math works. Yes, indeed. Let's see if the balance server maybe has any more commentary. They're talking about Final Fantasy XIV and Uniqlo He-Attach collab? Isn't Uniqlo a clothing brand? I don't fucking know. Uniqlo is a casual wear designer. Is that why he's wearing this shirt? Does it come from this company? Does it mean that we're gonna get casual wear glamour? I would like some casual wear glamour. That would be nice. But can we please switch pages? This one is very, very bright. Oh yes, yes it is. Thank you. I mean, we already got the Garo collaboration, which was a collaboration with a Japanese TV show. Or was it Korean? I don't know. Sure. But go back to the other translation. Yeah. There we go. He apparently got comments that the shirt he's wearing is actually a shirt made specifically as a Naoki Yoshida model right in front of him, without realizing that the person he commented to was the actual person. Yoshida also commented about the recently popular Uniqlo collaboration. Yeah, this is the first I'm hearing of this. I don't know what this means. This is something I know nothing about. I don't know. If it's clothes, I'm happy for clothes. Yeah, I want a hoodie. Yeah. I would love an in-game hoodie that's like modern hoodie. No, I need a hoodie with cat ears on the hood. Oh, Yeah? that's it. Yeah, yeah, yeah. And the headgear, if you turn it on, it's your hood up with the ears. I would do anything for that. Hey, we got images. Yes, yes we do. Oh, hello. Is this new? I think this image is new, yes. Is that new artwork? That's pretty. Initially, it was supposed to be an interview with Square Enix staff members who wear Heat Tech, but due to privacy and preference reasons, no. That was pretty artwork. It is very pretty. I feel like that was maybe like more Ishgard things. Let's see, this is what it looked like. Well, look at yeah, this is Red, crafting. Look at Redhead. Yeah. He looks sort of like Graha. Yeah, that's a minor. That's a minor. This is probably another gatherer. This is a botanist because they're getting a butterfly. I don't know. Killenarian, weaver, alchemist. Nets. Yeah, I don't know. I mean, nobody uses nets, so. Yeah. And they're wearing they're riding a Maro back there. I am enjoying this black Hayate in the lunchbox. Oh, that's so cute. Also legs. Yes. Oh, Numo Beast Tribe for crafters could be cool. That's an idea. That is an idea. I feel like it would be another patch before they put out another Beast Tribe, though, because didn't they put out the Pixies in 5.1, didn't they? 18 million adventures worldwide. Yeah, that's a lot. Talk about success. It's 18 million accounts, including free trials, by the way. So that does sadly include bots too, I'm pretty sure.
CEO of Square Enix commented about something 30 million users, though whether that can be reached is, well, still unknown for now. So it seems that's their goal, 30 million. That's another 12 million. This is cute artwork, though. I like that. It is very nice. Oh, that one girl in the bottom right corner. She's actually doing embroidery of a butterfly. Oh, yeah? Yeah, you can see it. I need to pop the chat. See, look. She's doing embroidery of a butterfly. Yeah, I see it. Yeah. ですね、本当は実はこれ年明けの予定だったんですけど、Alright, what's the wait, 5.18. That's before 5.2. This may be in like a matter of weeks. Let's see. 例式の修正源 0.18. 入ったので、まあ今回もやってほしいなと年末年始そうすれば So Nick, what is the best thing coming in 5.18? で、実はグレンってタイミングが後ろだったんであれ Ooh, we'll come for the year end. Before the year ends, interesting. Raid nerfs and we don't actually need them. yeah. Isn't this when they uncap the rewards per week for Savage? Is it? Is that, or they give you the echo maybe? I don't know. But yeah, we don't need it. Well, I mean, you know, no speaking of how we failed to clear Titan for an 8th time. Okay, yeah, I'm yesterday. Sorry, but you're oh yeah, 10% shame echo now. Removal of weekly restrictions from raid. Okay, yep. Deep Shadow. Okay, so now weapon upgrade can now be bought with Copy Factory. Yeah. To be honest, I really hate Copy Factory right now. I'm just so tired of it. I keep doing it over and over and over again, and I still don't have either of the videos. Yeah, me neither. I don't have it either. 新シーズンの予定だったんですけど、まあお声が多いので、ちょっとシーズンは Yeah, y'all not being able to clear Titan like made me sad. Y'all look like you were struggling. And then nobody got anything done that night. まあ称号とかトロフィーはあるんですけど、シーズンは明けますんで。At least I got to practice dancing. So much dancing. で、Anything else in 5.18? あ、でですね、これ以外に Tuesday, December 24th. Oh, it's coming Christmas Eve. That's nice. That's cute. That's cute. じゃあ先にそっちを話しちゃう。12月 I mean, it's not really much, but that's cute. That's cute, yeah. お届けしようと思うんですが、この週末 Wait, they didn't say pity echo though. Shame echo. 入れなきゃいけないようなバグが出た場合、年明けにずれて、ああなるほど。いやいや緊急でどうしても直さないといけないってものが出た場合、それでパッチを作んなきゃいけないので、そうなると年内にもうパッチを作る、要はデバッグする余裕がなくなっちゃうので、ちょっと年明けになるんですけど、昨日の夜中時点だと大丈夫そうではあります。The shame echo is so shameful that they can't talk about it. It just happens. 少ないんですけど、あるかなと思うので、ちょっとそれは。If you take the shame echo, you have to issue a public apology. パワーポイントに間に合ってなかったんですけど、まずオンサル破壊。新しい。There's a bug they can't fix. They'll delay the patch to next year. Okay, wait. So it's planned for the 24th based on what they know right now. But if they find something they can't fix, they said that it'll be next year. So that's the tentative date, more likely. Yeah, they said small possibility that it may be delayed. Yeah, but that tentative date is only 11 days away. That means another calamity, another Dalamud. Another Dalamud. Servers burnt again. Drop it all. Job adjustments as well. First Ninja will be adjusted. Is this in 5.18? It seems like Ninja has been receiving the most love in Shadowbringers. I want Red Mage damage increase again. Let me do all of the damage. I don't think that they needs won't. it anymore They right now. won't. Yeah. They fucking won't. I know they won't. と思ってるんですけど、その手前で対策を入れる可能性が高い。Wow, okay. ブランドカンパニーに関係なくランダムマッチングするっていう方法。Oh, they're saying Ninja's too strong.
いうふうに思っ They're て gonna nerf Ninja. いるの They're で、 gonna nerf Ninja. まあちょっといい対応ではないんですけ Why? ど、 There's no もう一旦そうしないとまずいかなと思ってるんで、ちょっと早めに手を入れていこうと思ってます。はい。 Kills being too big of a swing? I don't understand what that で means. それ以外にですね、お話ししますよと Grand Grand- company related お話しして adjustments. ました Grand が、 company related adjustments. Will they make it easier to get 夜は certain ダー ranks? クアポカリプス Like I right mean, now, I it can't is get like squadrons. first Squadrons. class or anything. Squadrons. Oh, Cause please get rid of お尻 squadron. fuck がですね、 wants to do squadrons. What 今 the 回 I hate What is a squadrons. 2位 squadron? の部分 What is a が squad? I have met my squad. What is a I've squadron? done nothing with them, but I have met A them. miserable pile of secrets. That's what. お尻のボリュームが下がったではないか。そうですね。その声たくさん頂戴しました。尻がナーフされとるって言って They were originally planning to implement changes in 5.2, but it's pretty bad, so they're thinking of emergency changes. 尻な。 So Ninja is so strong that they have to emergency weaken them. まずこれ、 Something な about ぜそんな状 2B 況に陥った gear かの pants? 説明を。なるほど。 Oh wait, in the blue 昨日も言ったんですけど、 mage, in the blue mage 我々だっ patch, て I お尻 think を there ナ was ーフした something くてナー about フしたわけで how はないんですよ。 you know それ how はちょっと the あの 2B まず uh, ご理解い pants ただきたい。 make your ナーフするつもりはな thighs かった。 thicker? Yes. They kind of まず broke です it with ね、 some tops, where 基本 with 的 some にフ tops ァイナルファン it タジー14の nullifies 装備っ the て thickness, 実はすごい細かい処理をや and ってい people got て、 pissed. 今回まあもともとちょっと盛り目に作ったのは事実、そこはヒップスライダーの、ね、要求も結構多かったけど、それはまあなかなか難しいので装備でちょっとそうしてあげようっていうのもあった。 They didn't change it because they wanted to, they had to because of reasons, is what they said. Yes, こ they の had 装 to 備タイ because プ of と重なった時、 reasons. Thighs got nerfed. Thighs got お nerfed. 尻の Thigh なんて言 nerfing っ is たらいい not んだろう allowed. な。開発なんか技術名称で言っても He specifically called out Reddit about thigh nerf. ポリゴンの Specifically Reddit. まあポリゴンをですねこう Oh, is he describing Thigh thighs nerf. right now? The polygons of thighs? つまんでこう He's like, 小さく look at his もできる。でこれを hands. Thigh, 自動的に thigh, curvy, 仕込んでいるん thigh, ですよ。 thigh, 実は全ての hands, 装備 thigh. なるほどなるほど。 You can't see Lyra's hands moving, but she's trying to replicate この that. このタイプカテゴリ He's ーのものと groping 一緒に装備 imaginary した場合 thighs. シェイプを縮 But める。 you gotta understand. なるほどな He るほど。 helped でこれらの装備の場合は design those thighs. シェイプ Yeah, he 通 did 常状 design 態 the です。 thighs. で He is なんとですね intimate with those thighs. まあ盛り上がってリリースしたらですね、そのフラグを一切セットしないで出してしまった。はは。で結果何が起きたかっていうと座った時に Wow, 一部装備は this is a big issue, it お seems. 尻が This is a その hot 内側 button コートの issue. 内側とかにある時に縮んで He 縮 is ませていることによ passionate り about those thighs. One bit for the thighs. Thanks, Nick, for the thigh bit. The thigh bit. そうがフラグ設定をしなか I っ mean た the の nerfed で thigh bit. 一部の装 No, 備 no, no, で just thigh で bit. かいお It's 尻の okay. ま It まなの doesn't need to be で nerfed. 座った時にお尻がコートからはみ出ていますはい、なんかっていう突き破った感じになるんですね。バグ報告が They originally made it so that the thighs would shrink with certain gear, but they forgot to set the flag for all the gear. So it seems that it was supposed to be the way it is from the beginning, where certain tops would nerf the thighs. なるほどなるほど。変形しないっていうつもり It, で it 全部 almost 設 sounds 定 as though し they て出したん intended ですよ。 for the thigh そ shrink したら to ですね occur. So that they With wouldn't. all 仕様通りに No, 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 した no, ん no. ですけど For certain gear, they その have 多分 to いろんな装 nerf 備 the の組み合わ thighs, せの or 中 else で they would シェイプ変形しなくていい they would clip 場合に through 変 your 形してし your まう Yeah, gear. and you don't Yeah. you don't want your ass clipping 多分 through 皆さん your, それで気に入 your って dress. おし That's その that's 2B の It's a crime. That's a life レッグ rule. と組み合わせ It's that's た a 時 life に rule. That's a life rule. 要は引っ込む組み合わせになっちゃってた。なっちゃってるんだと So it 思うん seems that they ですよ have to nerf it so that you でこ don't れっ clip. て Yeah, they 結 just gotta 局 re-implement the テ flags ク that ノ they ロジー的 forgot には to 正 set. しいことをしてるんですけど、はい組み合わせによってプレイヤーの皆さんが望まない状態になっているってことだから、そうですね。そもそもちょっと仕様を見直して、 Thighs have now gotten more talk than all of 5.18. That's because 5.18 is only about the thighs. Just the thigh. The thigh patch. Thigh patch. 一回ちゃんと詰め直しましょうと。 10 times better than an eye patch. 長い運営の間に。
なので、それらをやるためにはやっぱりその組み合わせをもう一度考え直さなきゃいけないから結構時間かかります。なので一旦フラグを全部外して、尻が飛び出すかもしれんけど一部装備のしかも座った時だけなんですよ。そうですね。一部装備の座った時だけ尻が飛び出すかもしれないけど。元に戻そうと。I like any imagination. Just like shape your hands like Yoshi P does. Like reach your hands out and think about what a thigh patch is like. でまあ結果的に just like fondle the air. Honestly, Lyra, I'm not even thinking about half the words coming out of anyone's mouth right now. もう一回その全組み合わせをちょっと使用確認し直して。Think about how they won't be nerfed. 尻一つで大変なことになったもんだなと。ただまあ見直すいいきっかけになった。With his hands, I think he could be talking about the bus slider too. The bus slider needs to go further because my character's tits are way too small. Those are some tiny cat titties. It's too small. It's unrealistic. ぜひね、24日リリースできることを祈ってください。はい。じゃあ詳しい日付など決まりましたら改めてニュース告知いたしますのでそちらをご注目ください。So the revert is actually intended for now and will be restored in the future. So in the future they'll have smart finder. まずは A case-to-case thigh basis. からご紹介いただけますかね。Thigh to thigh basis. A thigh to thigh basis. なるほど。というわけでパッチタイトルから Hopefully they won't just like nerf one thigh and then leave the other thigh. Yeah, patch 5. Echoes of a fallen star. Hey, 13. Hey, 13. I have concern. 13. なんかこう Are we really going to open the can of worms that is the 13th shard? Well, we kind of have to, don't we? Because if the theory is true about 空気がね。嫌な予感しかしない。Wait, that's the person on the source, right? Yeah, that's I'm talking about the person who just met through Eden. What's her face? Oh, the Oracle of Darkness. Yes. If what we think about the Oracle of Darkness is true, then translation says that the word echo is written the same way as the echo pertaining to our ability, the echo. Ooh, okay. Coming mid-February 2020. Echoes of a fallen star. それではその実装項目を今日は項目だけではあるんですが、ざーっとご紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、では最初です。まあ当然ですが新たなメインクエスト、いよいよ、グレンじゃねえや漆黒のヴィランズの、という物語の完結に向かって、急加速再びしてまいります。I still love this artwork. This is nice. こちら開発中のスクリーンショットを1点ご用意いたしましたのでご覧ください。こちらです。Yeah, who the fuck are you? なんやら。Who are you? It's evil Artbert. Evil Artbert. Shitty Artbert. 綺麗なヒロシ。何があったのかしら。ヒゲがない。あ、確かに。剃ったのかな。はい。まあ今日はこの1枚です。That's a scary face. Yeah, he's freaking new instance 新たなインスタンスダンジョンが追加となります。こちらどうぞ。国風海底。His eyes look kind of unfocused and his beard is gone. つい最近決まったんでね。I didn't pay attention to those details, but that is true. こちらは New instance dungeon. What's this? Anamnesis Aniter. Yeah, so it's another Aniter. こちらですね、フェイスに対応しておりますので、各種仲間たち NPC たちと一緒に攻略することも可能になっております。でですね、ここでちょっとお知らせがあるんですが、今までファイナルファンタジー14、過去は1メジャーアップデートに The remembering of things from a supposed previous existence. 出てきたのと ID が多すぎるっていうので、Previous existence. 偶数パッチで Yo, okay.
I'm pretty sure we're gonna be fighting the other pieces of our soul. Like previous existence. existence. That's what's going on right now. Moving forward, one dungeon will be added with every patch. Oh, so much for what Neck was saying. ちょっと数えたらですね、ものすげえ数になってきているので、Neck is まあそうですね。まあ一個あれば Previous 十分だろうな existence. ということで、 Recently decided name, they said. They just decided it. They just that's a very good name. I'm gonna be honest. ここからはですね、マイパッ I チ know, does ID a が niter 一個 have に any なりますので、ご了承 specific くだ meaning? さい。はい。まあちょっとコメントにもあるんですけどね、使い捨て ID 多すぎて、確かに一生懸命作ってるんですけど、結局ルーレットでやっぱり周回するっていうのがメインになっちゃう。No, it No, doesn't look like doesn't it. look like そ it. こより Yeah. 良くないな。なるほどただ若手のトレーニングにはめちゃくちゃいいので。なるほどね。 I don't know. まあただ I'm glad I thought to Google that one. ねだったらちょっと新しいタイプのコンテンツを増やしていきましょうということに Oh, なっ let's て see. ます。はい。はい。そしてそんなアニドラスのノミネーション One dungeon will be added with every patch because of the enormous numbers of dungeons implemented and wanting to invest the cost in other aspects. あ Ho, 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 Oh, ho! that's fucking pretty. That's 露 cool. 骨にそんな感じですね。はい。 It's ということでぜひご期 underwater, 待ください so this is probably in the Tempest. Yeah, yeah. Yeah, I mean, it is a niter. 大丈夫。 that is true. It This is is a niter. so cool. ここから OK はい、が OK 出たが出ました。 Hey, this is kind of like encrusted with like seafloor stuff. So what if Oh, this yeah. is not part of the illusion, but this is actual ruins? なるほど。 I feel like it could be そ actual んな ruins. そんなこんな感じ。 Also, it's huge. Look how small that では続 person いて参り is. ましょ Yeah. う。続いてこちらです。新たな Tribe 蛮 quests? 族クエスト。はい。 Wait, that would probably satisfy my theory about us going back to the ruins that we saw before. Oh, the guitar. What are the Kitari again? はっていう。 I don't いたっけ？ actually know. The fuck are the Kitari? こちらはですね、はい初の試み初。 What is a ギャ Kitari? ザー Ah, 専用でご focus ざい on ます。 gathering. あ、生 yeah, ゾー cool. ンの時にですね、はい両対応をやったんですよ。あ恐ろしく大変でですね。なるほど。でバトル Yeah, 系のレベルに I don't 使う蛮族は、まあ1個で十分 let's だろ look う around a と bit. いうことで、バトル系を2つ作るのをやめてですね、その代わり、 Okay. ギャザラー専用っていうのを作って、 Gathering and やっていただこうか crafter なと centric. 思っております。 What's a Kitari? じゃあそのキタリ族ってなんやねん。こちらスクリーンショットを Google them real quick. ご用意してます。どうぞ。あれ Oh, Oh, they're Kickerns! These are Kickerns! キタリさん。 Kickerns on the まあで first. もマップというか地面を見る限りこれラケティカっぽいから第一世界ではそう呼ばれてるんでしょうね。ああ、なるほど。そのパターン。そのパターンだと思います。はは。第一世界のキキルンなのではないと。キルンではないだからキタリ族。ちゃんと改造もされている。はい。はい。ということで蛮族クエストご期待ください。はい。 What's そして this? 続いてこちらです。 They were speaking of anamnesis and niter. For they said something about an Asian 寄生 residence. 獣シリーズに I 変わ bet るよ it's うな ours. 新たな That's our I bet fucking it's house. belongs That's our fucking house. That's our- Oh my god, this is Welcome to my crib. It's reminded me. Oh, hey, New Oh, Chronicles. the sorrow of Hi. Worlet. なんでしょう。まあ全然想像が But つ no, かないと思うんです This is が giving me はいこちらスクリーンショットをですね。 Breath of the 2点ほ Wild ど vibes ご用意してます。1点目こち when ら。 we go to the Oh. abandoned house and we buy it. 何 When 何 it's 借りるのか actually our Hey, what's house. this? This is the こんな人たち PvP が gear. 登場するってことですね。 I think. はいはい This I'm pretty sure that's the PvP gear. I don't. さ I あ don't そ know. して Might もう be. 1枚ございます。 This is the prime. Holy fuck with the Oh, shit. who the fuck are you? What the? Demons? 大変気になり That's ます。 scary. なんかやばそうなことはよく。 What are you? まあそうですね帝国が絡んでくるのかなみたいな感じですよね。はい 5.1 でチート性能を Development 叩き出した screenshots are subject to change, なんだっけ which is good. 元 But like, also, what the 青の fuck 竜騎 is 士 that? 現無職の竜騎士に破壊されてましたけど、はいはいはいはい。まあここから新しいシリーズが始まって That's scary. What Hi. is という that? ことでこれに関連しまして Creepy. 次のコー It's ナ Is that like じゃあ supposed to be どんな ruby? 討伐討滅が実装されていくのかという Ruby と weapon? I don't です know. ねはい。こちらです。 Hey, hey, new New weapon trials. Oh, Neck just pointed out something cool. The guy in the left in the previous screenshot with the people in the red, that's Gaius. That's Gaius. Gaius. No, 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 What no, you no. doing, Gaius?
Wait, and it's a ruby weapon! That is the ruby weapon! What? That's the ruby weapon! Okay, please explain what the ruby weapon is. This is Final Fantasy VII! Final Fantasy VII! That's ruby weapon! でなんとですね、新たな討伐討滅戦に今回これがウェルリト戦歴 I'm sorry, I don't actually know a lot about Seven ちょっと lore. 違ったコンテンツ Holy shit, that's ruby weapon! もう一個あるんですよ実は Secret. もう一個あるへただこれシークレット。そう超絶ネタバレなのでなるほど。パッチ公開まで I knew that looked familiar. That's so cool! なんだろう。 何と戦うのかは Now that you say it, yeah, it did look ぜひ familiar. 楽しみパッチをプレイしてみていただけたらなと思います。はい。 I'm gonna like emerald weapon? 続いていきましょう。 I don't know what the other one はい is. こちらです。そうですね。偶数パッチなので、 Raid, はい新たな what's 映 it 画 called? です。どうぞ。 Eden's 希望のその verse. エデン Eden's verse. 新レイドダンジョンですね。共鳴編が共鳴編スタートいたします。はい当然霊式もあってですね。今回同時実装です。まあリクエストでね。霊式だけでもずらしてほしいって散々やっぱり検討したんですけどどうしても難しいので、まあ今回もすいません同時実装になります。はい。はい。でこちらも Diamond weapon, right? Diamond weapon, that was the name. ご用意いたしました。 Hey, look, look, look! あ Whoa! Oh. That's a remove. That's a remove. That's a remove. これ危ない。 This looks like this is the Thunder Plains from 10. Thunder Plains. Oh Those yeah, powers. that is This is the that is Thunder the Plains. Plains. You're so right. そうね。あ、そうかそう God, か I don't want to get hit by That's lightning the things. Thunder Plains. Time to ね dodge 前回で lightning. 打線の記憶力が当てにならないことまでは判明しておりますから。おなんか結構みんなあれですね。ラムーじゃない。 No, Nick. He literally just said remove. I heard him say remove. ラムーだとちなみに He said it again. 思い出すんですかね。ね。まあ実際皆さんが光の戦士なわけ We're ですから。 gonna あ、そっか。 fight 日本の詩人に remove ラムーって part どんなんだったって聞 Oh かれ my た god, ら Thunder 皆さんなんて Plains. 答えるんですかね。そうね。 Make us use the raid action to dodge lightning. Nah, 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 neck, nah, nah. 多分なんか巨大な玉の雷みたいなのが出てきちゃったりするわけですよきっと。ちゃんと正確に伝えないとね。 What comes to your mind when remove is involved? Yoshida questions. Too much lightning. Gray arbiters. なるわけですよ。こういうのを誘導尋問っていうんですよ。 Maybe there There will will be be orbs. There's always orbs. There's orbs all the time. そういうことです。つい嬉しくなって聞かれたもんだから言っちゃったら。玉ですよ。玉って。 Ruby weapon though. I'm gonna read up on my lore of what the hell that is. シナリオもね一気に展開していきますんで、ぜひシナリオの方もご注目いただければ。 What you nerds talking about そして now? 続いてまいりま That's しょ so う。 like Thunder Plains. Yeah. Huh? Oh, relic weapon. relic weapon. ですね、前回はエウレカ、禁断の地エウレカと、まあその中でエウレカウェポンって言って、まあ Unless it looks really, really good, my answer is no. 今回装備強化コンテンツはまあ。 I mean, it always looks really, really 一 good. 緒に遊べて楽だったっていう人もいれば、エウレカはやらずにこっちだけやりたかったっていう。 That's kind of interesting. Okay, so like the first time 今回は we fought なんていうんだろう、完全分離じゃないんですけど、独立してこ it っちだけ wasn't 遊 to べ fight る at ような first. 設計をしてま We す。 actually had to talk to him. Yeah, but he was like, he challenged us to see like if we were good enough. Oh, it's a secret. It's a secret. So I wonder if it's gonna be something similar this じゃあ次回 time. お楽しみにしていただき Are we gonna have to? Are we gonna have to talk なる to ほど。い him? ろいろあるんです。いろいろあ Are る we gonna have to convince him to fight us? Due to the feedback, the upcoming content is most likely independent and individual. So for relic weapon, Bajja Citadel, home of the Hrothgar. Interesting. 蒸発事件としてたびたび名前ははいはいはい名前だけ聞くやつ。 So yeah, so it seems like as opposed to Eureka, which you had to be in like parties for and grind notorious monsters and stuff and spawn notorious monsters. This is independent now. That's good. That sounds nice. そして、 I might try that content then. 以降もですね、継続的に The story will continue in future updates after patch 5.2. はい、では続いて参りましょ So う。 whatever's going on with the Hrothgar is メジャーアップデートなので、 gonna continue. Hey, hey, ジャ Jabba ブ Justman.
まあちょっとね赤間同士もうちょっとなんとかしてっていう声もいただいてるので、まあいろんなジョブ手入れてはいきますけど、赤間は確実に Make red mage better. Dancer becomes the top DPS. Dancer becomes the top また DPS. 具体的にお伝えしていければと思います。はい。そして続いてはこちら Oh, になります hey, look at read that for me, my Red. love. Shut up! Shut! Red Mage is mentioned and will most likely be buffed. Are you kidding me? Why does Yoshi P have to reach through my screen and strangle me like this? まだまだございますよ。はいはいはい。 Oh, Ishgard, Ishgard. This is good. I like this. Red mage getting buffed. 改めてですね、はいフォーラムの方にはポストしたんですけど、改めてコンセプトをおさらいしておきたいかなと思います。まず数パッチにかけて継続的にアップデートしますよと。はい。で、Designed to be played and enjoyed by both veteran and novice crafters and gatherers. Yeah. We know that already. コツコツ遊べるようにしますよ。はい。 It sounds like they're slightly レベリング changing に it. 使ってくださいね。そうですね。で、 They designed パ to ッチ introduce 5.11 players はあくまで to 導入 crafting 部 and 分なので gathering 割と間口を広くしましたと。はい。 Incentives to participate. incentives. そして 5.2 以降からエンドコンテンツを想定した体験を Ah, they're putting in content for the tryhards. そうですね。 Oh. で、それを踏 Get ま at え me. て、I will Tryhards. alchemize everything you need. ここまでどうなったかということをおさらいしておきたいので、 We have はい、スクリーンショットちょっとご紹介し leaderboards. ますこれ復興前 Oh の no, I 復興 ain't 前 going はい anywhere near で those これが 今回 leaderboards. 皆さ No. んに復興していただいたんで、これが右手前側が、こうなりましたね。 Hey! まあ準備。 It Those got- are the tents that were already there. No, those are the tents that we put up in phase 1. Yeah, yeah. はいはい。ここから So where That's the Mendicant's court. So are we gonna get to はい phase では 2? 進めてまいりましょう。 Can we get Yeah. an image of what it might look like? ま No, ず no. ですね、 Oh, diadem. ディアデム諸島が What? 申 Okay, 請 what され is ます diadem again? It's something you had to build an airship to get と to. いうわけでギャザラー専用コンテンツ But now it's for ディア gatherers. デム諸島 I mean, given that literally nobody has gone there in 採集を years, してきていただ I'm きたい pretty sure they could do whatever they want with it. はい。で、ギャザラーなんとレベル10から After reaching level 10 of any disciple of the land, players can enter from the firmament, and cerulean tanks will no longer be required. Oh, so you no longer need an airship. Yeah, I guess So I so. guess that's where gatherers are gonna gather shit 鉱山資 for 源資源島になったということですね。はい。 for Ishgard. で、イシュガルド復興に、必 Yeah, 要な、利用できるアイ okay. テムっていうのを Okay. 最終ここでしていた Yeah, だくこと okay. になり That's ます。 fine. はい。 Sounds good. Iron Sky Builder 要は scripts. これまでクラフタ Good ー shit. しか復興権ね、はい取りようなかったんですけど、あーギャザラーでなるも、想定外復興権の獲得が可能になっております。はい。はい。そしてまだございます。はい。で、ディアデム諸島続くんですけど、浮島をこんな感じで、巡りながら採集をしていくようなイメージに You're な going り in ま a す。 cycle, I 途中でルー guess. ト分岐とかもあるんですけど、はいこんな感じで、一周したら溜まって、戻って Oh, that 納 sounds 品して like みたいな fun. 感じになってきます。はい All right, I'm interested. No need to で fear 襲っ being. てくる敵はいない。 Okay. One thing is cool though. Apparently, it's gonna start at 全部 level 10 非化 for 線によって gatherers, 駆逐された。 which あ、 is そっか cool そっか。 because 危ない that や means つ I は can つけられてました。 use my ゆ miner, っ which く is り at level ゆっ like くり採集、景 21. 観を楽しみつつ、 So that would be 採 really 集をしてい nice. ただけ You れば know, いいなと思います the enemies would be a waste of time anyway, given that sneak 各レベル exists. 帯でレベリングとか Yeah, 復 no, 興用のアイテムとかができるんで、 absolutely. なんかその復 The 興 enemies させ do るため not だけの matter. アイテム As long じゃなく、 as long まあ as ギャザラはま they're だ not レベリ more ング than し 3ながら levels それを above 楽し me, める they're って not a いうことに problem. But なっております。 I まあこ also こね have 10から a 使えばいいです level よね。そうです。レベ 80. ル10からなんで、 Red 今まで上げてない to よって人は fuck everyone up. まあここはね Yeah. 数々の悲劇があったんですよ。ゴリラがものすごい勢いで狩られて全滅するとか Oh, いろいろあっ Nick, たんですよ。 I モンスター hear はみんな you いなくな not って being しまう jealous や over ばい。 there. 非化線やばい。あいつは I hear you not being jealous of how it took me はい。ということで、 4そしてまだ days to max botanist from unlocking it. Me? まあこ Me. の採掘士園芸 No, で no, 採 you're 集を続 talking け about ると me not being No, jealous? no, no, I was talking about the neck. はい Yeah, そ because して Nick, コンテ I'm ンツ sure アク is ションエ very ーテル jealous. オーガ I am not. As you at all. continue gathering the Rocket diadem, you'll Rocket charge a Launcher. gauge that allows the use of an etheromatic auger. なんかなるほど Auger. What? 手話 Can you なんとかさ Google んの映 what 画を auger 見たの means? でけえのがチャージ I'm されて sorry, いる。 my 両者 English この is 後また bad. また Auger. 今までね一度も喋ってないやつがあるんでちょっと漁師の皆さんこの後喋って一旦落ち着いておすすめ Oh, apparently it's まあそれ auger. をまあなんかちょっと
下行った It's something that それで has an outcome. まあアクティブじゃないモンスターっていうのがい Wait, て、 what? まあこれで Apparently, Use the そいつらも aromatic auger on creatures in the 素材にしてやろうじゃない。 wild to obtain. But there's no monsters. They just said there's no monsters in Diadem. 大胆 apparently あの there's Q14 の creatures. 時石投げられたんですよ。そうね What? ギャザラーっ There's て creatures. 石投げるとモンスターが So- なぜかススタンタンする。するっていうね強かった強かったよね。 Wait, 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 wait. Maybe nothing is hostile. Ah, As long as you ja. don't hit it, it バ doesn't ズーカ matter. ね、はい ロケットランチャー。 Yeah, I don't know, but the way that they're saying it right now sounds まあちょっ contradictory. とねこれね They said there will be no monsters in 絵が面 Eureka, 白い and な now, と思った I んです mean, け in どまだ Diadem, and now they're saying you get things という from わけで monsters in まあその Diadem. 単純に採集をするじゃないだけじゃないちょっとした遊びっていうのも足しているし、これって今後そのクエストやっていくときにもそのクエスト中しかできない遊びみたいなのを足していきたいっていうところもあるから、はいまあそれも踏まえてですねこんなことをやっておこうと思ってます。はいありがとうございます、はい。そして続いてはこんな感じです。いよいよ、 Expert まあこの後また recipe ギャザラークラフター大会集第2弾のお話しするんですけど、 What is it まあ gonna それが cost me in 調整が終わるの book で、いよいよ 5.2 から to do this? 高難易度レシピというものを These 実装していき collectible ます。 items はい will be added. Expert イシュガルド復 recipes 興の納品アイテムを、まあ、必要なものを更新します。 to earn greater なので報 reward. 酬がの獲得量が多い高難易度のレシピが、 Expert recipes. 追加とな I'm ります。 guessing expert はい Ishgard でこれは recipes. ちょっと待って、 Well, まず what the 高難度レシピの fuck? 定義なんだけど Will trigger statuses other than poor, good, and excellent? Whoa, 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 back up. I thought I understood まあ crafting. 高難易度レシピでは I'm sorry, 制 what 作 the 中に fuck? 高品質低 What 品 you 質 talking about? What you talking about? What you talking about? Me, what you talking about? 何をして詰めていくかを考え We're てもらう going back とい to う RNG, baby. はい、遊びになってるので、 Give こういう seals, 概念を give 新式には入れ glamour, るつもり give はないの mounts, で give material. Actually, just give glamour. Just give glamour. That's my that is my priority. Give glamour. Give me 思います。 good はい mounts. はい。そして続いての要素はこちら Kupo of what? はい、クポフォーチュン。はいまた Kupo クポ。 fortune. クポンなんか Is 石ガル gambling? ドに絡んだクポ Are っ we gonna てあん gamble? まりいい予感しないんだけど。 Apparently, it's まあ Ishgard これがですね、 restoration 以前お gambling. 伝えしていた、It's gambling. It's gambling. 復興くじって前 Oh, 言われたやつ beautiful. はいはいはい。 Oh. まあ It's クポフォーチュン scratch off ticket. を It's a scratch もらってですね、はいこれでスクラッチ Okay. し I て guess.、いろんなアイテムをめくってですね、はあもらっていこうはじゃないかと。なるほど I wonder what. Oh, Lucky. ラヒってきましたラヒってあらひってきましたね。はい。というまあこれによ What っ is てですね、まあいろんな It's アイ it's テ a ムがま scratch た off ticket. Yeah, but what are you gonna? I mean, like, is there gonna be like separate rewards for this, or is this gonna give you X amount of scripts? So, Or,まだまだ I コ don't メント know. がラヒしか書いてないです。 They blurred out the rewards, so Ranking they're not system. gonna tell you. こちらはですね、 System. まあそのま Oh, ま there's the leaderboards. There's the next はい leaderboards. 復興 Here you go, に対してものすごい These 貢 are 献 the してくれた leaderboards you プレイヤーさんを wanted. たたえ To る commend those who なるほど。 contributed greatly to the こ reconstruction れはもう effort ガチ勢ランキングです。 for each なるほどね。 crafting and gathering クラフタ class. ーギャザラのクラスごとに And it's gonna be the same person at the top of every single one of them. Neck. クラスごとに指定されたアイテムを納品でランキング Earn のポイン points トを for 獲 each 得 class まあ when この辺に contributing 多分絡んで specified くる items. この辺のレシピ Wait, I don't have a job. Does that mean I could get で top? ただですね For はい alchemist. 長い期間やると Class rankings will be tabulated during a 10-day period after the update is 確かにそうですね released. Oh, then Yeah, never so mind. If I only have 10 days to do it. it, fuck off. にしますはは短期集中集で中してここでやろうとはいはいもう I なん mean, かさ whoever's 新レ gonna ー be ス at なん the じゃん top is ここ probably で寝 just たら wants 負 to け be だみたいに someone なっちゃ that う bots Right. a macro to be crafting 24/7. そこで各クラスのでこれ Yeah, but イ it sounds シュガルド as 復興が though まあ次の they're 例え trying ば to break 5.3 the macro シリーズ system に for 進んだらまたラ crafters. ンキングやりますあーなるほど Because なるほ with ど those 今回 extra 決まったら statuses, Those it extra could statuses make it a そうかね lot ということじゃなくて harder for the またリセットされて macro to ランキン go グ through が correctly. Those extra 始まるっていうの statuses も will あるので only appear on えー expert recipes, ま though. あ So これ they は could もう just ガ do チ勢 the 名誉のた next めの lower thing from expert. 遊びです That ので is true. Hi. You're Yeah. right. あまり無理せずにはい無理せずにお願いしますねはいで続いて続きありますどうぞ Ranking system continued. Results for each world will be announced on the lodestone, just like brand companies and such, はい yeah. デ And ィープ PvP ダンジョンシリーズでやってるはいような形はいで、クラスごとに Free なるほど companies. なので、クラフターギャザラーの、ドットアイコンもはい誕生します、なるほどはい。 I mean, this is fine for competitive people, but I'm not really into this. I just wanna get things from this. Special titles, reward. Oh, wait, no, now I'm interested. Special titles rewarded. You better. はい
You better get to fucking crafting, Lyra. I get the try-hard You title. Omni crafter, you. I won't. No, I'm not an Omni crafter yet. Not yet. I only have half of my crafters maxed. You're damn close. それはそれとして次どうぞ。クラフターギャザラーの大改修に関する。はい。There's more of the revamp? More I thought they already revamped it. 順番に参りましょう。 What is this? Actions? Oh. Actions will be adjusted. Farewell to all my macros. Your macros are full. New feature to estimate. Oh, that's cool. That's cool. I guess this makes it so that Team Craft isn't quite as critically needed. All macros die every patch. That is very true. Easier to あとですね、 desynthesize スタッ stacked クアイ items. テムを、まあ、続けて分解ガリガリやれるように、ガリガリこう分解していけるようにしていきたい。はい。それからですね、 Party requirement for company. Ah, yes. Now we don't have to just sit around in the workshop できるだ anymore. けカジュアルにしていこうということで撤廃になりますので、メンツ集めなくてもいいという状態になります。 The one time I had to log in as your character to go. Look at that skill simulator. のようなものですね。今これをやったらこうなりますよ。 Are you fucking だからこれらを serious? 使ってさっき言ったこの I just downloaded Team Craft though. This is neat. Don't fuck with me. 何を次やったらどうなるかっていうのが手は提示されるので、そこからどう組み立てていくかっていうのを考えるということになっております。で今ちょっと 5.2 ではない I んです mean, け it ど、 looks good. It'll help me. I mean, I'll be able to tell if it looks good at once it's in English. It'll help me to learn how to do things without just using macros all the time. なので、クラフトの練習を They need to update their crafting list and nerf the plus progress plus quality action. Don't nerf the plus progress plus quality action. That's the only reason I'm able to do anything. 1レシピごとに練習するっていうのをやってみれる。そうなると、I'm not good enough to do other things. スキルでどれぐらいの確率で何ができるかっていうのができるようになるんで、それはちょっとこの先のパッチ 5.2 ではないんですけど、そういうのもですね、今そうですね、クラフター目次に言っちゃうとなんか特定の場所って見えちゃうんですけど、その制作手帳から練習するみたいなのができればいいねっていう話を今。 I like how in No, Japanese it feels like instead of it being every expansion is the quality of life expansion. I like how in Japanese instead of it being steps it's turns. Fishing updates. What's up? Who the fuck fishes? Make fishing easier. Who fishes? So I can get Omni Land. Who fishes? Required level for the following fisher actions will be lower. I don't know what this means. I know nothing about this. Give me that powerful hook. Will be made easier to distinguish. Powerful hook. そして、餌が多すぎるということでですね、万能ルアーというものを追加して、 An all-purpose lure will be added. Yes. Tell me more about the powerful hook set. はい、ありがとうございます。続きまして。 まだ漁師また別項目さらにあるから、まあちょっと待って。We're getting good tools. 今回ですね、クラフター矢皿。Nani the fuck is this? New tools. Which Lyra will have to make for me. I'm pretty sure it's the Sky Steel and Lyra will make them. Whoa! Upgraded over the course of multiple patches, so you don't have to recraft your entire gear set over like every other patch. That is a good idea. I'm pretty sure like Sky Steel things you can make you get the materials from by spending Skybuilder scripts. You buy them with scripts. These will be the equivalent of white script tools, probably can't melt. Oh, what's the fucking point then? Well, hey, if they're an upgrade, then they're an upgrade. What's the point if I can't throw millions of gil at this only to fail? あれもやんなきゃこれもやんなきゃって感じにはしてないので、はい。コツコツやれる程度にしてます。はい。で、まあこちら想定外でクエストを受注して、I think the only benefit to these will be that they will upgrade themselves, whereas
あんまり複雑なことをやってくださいみたいなのじゃないので、 gather all of the あんまり supplies 考 again え to なくて make 大 new 丈夫です。 tools はい、 again. あとイシュガルド復興に関わるね、 I guess we'll アイテム see. を今のうちから溜め込みだみたいなのもあんまりやっても意味ないかなって思うので、はい、これ以上はあんまり言いませんけど、 I mean, I'll look into it. はい、 Maybe I'll be a scrub about it. We'll see. 新しいアイテムが必要にな Be る a scrub. はい、 下桜大改 The 修もう一項 ultimate 目 scrub. ございます。 Scrub. はい、マテリアシステムの開始。 Oh, はい、 let's まず、 Equipment will 今 no まで longer です be ね、 lost. マテリアっていうのは装備品の連成度が溜まって、 You convert spirit bonded gear, but then you don't lose the マテリア化す gear. るっていう形だった So ん do you ですけ just ど、 lose the spirit bond まあ itself? だいぶ I guess. 修正 So I が guess 長 you く can 形骸化してきてるの just で、 lose the ここで spirit 大きく手を入れてですね、 But I wonder if you 連 can 成度が then 100 start だったら spirit bonding 装備はそ again. のまま連成度をゼロに戻す代わりに That's マテリアを取り出すっていう That's interesting. ここって、 Like, I wonder if you can only spirit bond it once and then it's done, or if it goes back to 0 and then you start spirit bonding again. I would like it to go to 0 and then マ start テリアが over どんどん again. That 取 would れて be いくって cool. いう感じになります。はい。そしてどうぞ。 Crafter class requirements for fixing material will be removed. Any crafter can affix materia provided they meet the level requirement. Oh. Oh. So now you can melt anything. I can melt my own material. なるほど、これはありがたいですね。はい。はい、というマテリアシステムの回収もご Oh, ざい your ます。 elbow hurts me. パ Thank チ you. 5.2 での下桜大改修項目の主なところはこんなところと。そうですね。結構いろいろまた手が入りますので。そして、次がお待たせいたしましたです。 I think I've 新しい maxed コンテンツに Alchemist な at り a ます very good time. こちらオーシャンフィッシングというコンテンツが Ocean fishing? Ocean fishing? What is お願いい this? たします。次お願いします。こちらはですね、漁師 But 専用コンテ nobody ンツでございます fishes! 専用 Oh, wait. I mean, Yeah, Ice FNAF does. What? This is probably because nobody fishes. They want to make it so that not nobody fishes. They need to make it easier to fucking understand it, and maybe everyone will. Board a ship at specified times. This is World of Warcraft. Board a ship at specific times. まとめて出港するっていう This 形 is なので、 timed content. 海上の釣りスポットまで船で移動して、はい。 Welcome そ to こでみんな WoW! で釣りをするという感じになってます。まあこれ結構議論もしたんですけど、はいまあ何でもかんでもその何 Time to ファインダーでいつでもっていうのもそうだけど、 on a fucking 世界にゆっ whaling くり時間が流れてるっていうところもちゃんとやっていこうってこともあってですね。なんか Is 釣り that っ what's ぽい going ですね。 on here? はい。はい、そして、 Receive experience and scripts 評 based 価に on 応じて fish. はい経験値やスクリップを獲得できるので、レベリングにもぜひ使っていただきたい。おー今まで漁師上げてないんだよねという方はですね、出港の合図を見たら、とりあえず乗ってなるほどなるほど。釣りみんな I で guess 釣りやっ that's cool. て、レベル上がったよしよしみたい It な感 sounds じに like なるかな。 thrilling content. はい。さらに、特定の条件そのまあみんなでねオーシャンフィッシング出てる時に特定の条件を満たすと全員に爆鳥タイムっていう Meaning のが certain 爆鳥タイム conditions. すげえ釣れる Kids get the いい響 chance き for a ですね。 big すげえ釣れるぞ haul. ははは。 Fuck, is this gonna make me で fish? こちらもですね、はいまあ今後 Do it. Is this gonna get me to fish? Learn and then Nanda. teach エ me. リアというか Is this really gonna make me 釣り fish? に Do 出 it. かけられる会場 Do it. っていうのは Are they really going to take my soul like this? They Am I are. really gonna feed my soul to the fish? というわけで I レ think ベリン you グや are. ってだから今これに合わせてね無理に漁師のレベリングしなくても、これを使ってもレベリングできる 3 nights a week raid, 1 night a week blue, 3 nights a week fish. はいそれでは大項目ではないですが That does 他にも equal いろいろございますので、 7. ざっとまとめてご紹介したいとまあ思いそのます。他なんですが Miscellaneous 代表的な updates. もの A に new elegant tombstone. tombstone. What's it gonna be called? はい。はい Ow! Oh, you で teased! それからですね Additional- Don't tease me like that. 新しい New game チャプターが追加となります Yeah, cool. Job class? Rank increase で for free フリー company. 唐突なんです Is け there ど gonna be フリー a カンパニー higher の max レベルですね rank? 長いこと I 止まって think たと the 思うんですけ max ど rank right now is 上限を what, 上げようかなと思って So we're gonna get 9, we're gonna get 10, I don't know. we're gonna get 10. まだまだ Can we ござい get ます。 I mean, はい all ranks, all rank ゴールド ups have like more privileges attached to them, so I wonder if we're gonna have more free company privileges. はい What's the leap of で faith? それからですね、コンパニオンアプリ側にフェローシップが対応 Fellowships となる can now ので、 be 新し viewed い in the コミュニケーションツール companion と app. してフェローシップあるので、そちらアプ Wait, can リ you 側も対応いた text? します。 I don't know. そ That'd して be ですね so cool. また唐突 Umbrellas! 唐突に長いこと Umbrellas! 今 Oh my 福岡に出か god, けてい
You fucking open an umbrella when it rains. That's so cute. Please. That is so adorable. Oh, it's Leap of Faith is the golden saucer jump up. I don't care. I want umbrellas. I want umbrellas. Give me an umbrella. I want a polka dot umbrella. Yes. You better give it to Yes. me. Multicolored polka dot umbrella. I am. This is the content I want. ヒロシ頑張れ言ってんじゃない今。そうですね。罰ゲームなのかご褒美なのかちょっとわか But んない。 like, how are you going to equip it? Like, how are you gonna 誰に change ついたもん that? ヒロシについてる。 Like, is umbrella gonna be like a separate slot? はいといったところで。 Oh my god, how do you do that? Actually, I would love that. Yeah, separate Like a glamour slot. slot for umbrella. Just umbrellas. ちょうど 大元についてんだって。ちょうどいいところで、パッチ That'd be so 5.2 cute. 実装コンテンツ特集パート1はここまで。 No, tell me more about. Oh, do you see that I think they're grahatia? all adorable. Those little Look at the plushies. little この後人に戻るのがちょっと怖いぐらい。 The sultana. the sultana. Hi. Look at all of Hi. them. They're fucking ということで adorable. まだ他にもきっといろいろあるんでしょうが。 Wait, wait, wait. Who the fuck is that one は though? い、そうですね。あと That's まあ Hildebrand. 細かい That's さらに要素 Hildebrand? 内容の詳細はまた I don't give a fuck 次回 about に him. 入れるパッチ 5.2 特集パート2の方で First half of the patch 5.2 featurette is done. 新コンテンツとか More will be shown in part 2 of Producer Live Letter. 実装されますので Okay, when's part 2? 楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい。 Part 2 is gonna happen on another それ day, で I は think. 今日は休憩を挟まず Oh このまま後 no! 半 This 戦に is 参 when り they're たいと gonna 思 bring い in ます。 Soken, I think. 後半戦はご案内の通り Remember, ゲ part スト two を is お招きして Soken. スペシャルトークセッションという So ことで get Q&A を行っていきたいと思います。 Soaken 今日 in の that Magical music. music. お迎えしたい Soaken in の that で music. 盛大な弾幕で Without any rest, we will move on to the second half. Why are you even dividing into halves then? It's been an hour. It's only been an hour. It's felt, huh? Hey! Yeah, same. Me too. Same though. I like it. No, me too, thanks. Oh. Me too, thanks. Oh no! Don't sit on the plushies. I swear to God, if he sits on the plushies, I'm going to fly to Japan and kill him. Don't say that. よろしくお願いします。 I'm going to fight him. Oh my God, he's sitting on them. これのために。 It's fine. They're plushies. They'll be fine. No. I want the Eorzean アマゾンはで Symphony. すね。はい。Yeah. いろい Orchestral ろ album part アマ 2. ゾンも大変みたい Like で Dombot.、人手が足りずに。 Soken asks Foxclon, the hell are you doing? うちらだけじゃ Yoshida says, same goes to you too. そうなんですよ。 I mean, at least he's like somewhat wearing a conductor's uniform. He is dressed ところで見切り up をつけて、 for a Moogle. performance. ヨドバシカメラに。 Yeah. ビッ Look, グカメラ look, even the Moogle is す dressed ぐに up あ、 for そう performance. すぐ届く。そうですねなるほどね。決してイーストアを押していかないっ It's て so いう。 cute. おいおいちょっとしましょう。でもね、ぶっこんだぶっこんだイーストアの方がアマゾンより今全然早いんですって届くの。 So, で在庫全然まだ潤沢にイーストアあるそうなんで。 Is this 興味あ gonna る be 方はイース anything? トア。またそういうこと言うと落ちてる I We care want about? music. そうそう、そのぐらいでいいです。 Soaken. Is this, という is こ this とで anything we 後半 care 戦はそ about? んな素見さんをお迎えして事前にいただいた Not right 質問 now. 私の手元にいっぱいありますので、 Oh. 時間の許す限り、 Oh. 伺っていきたいと思いますので They're talking about よろしくお願いしよろますしくお願いします。ではどんどん参りますよおい。最初の質問です。 Soaken シ is ックスの better ヴィラン than ズの sleep. サントラとても Nick, 気に入って you're います。ありがとうござい right ます 収 though. 録曲の中 You でソケンさんが特に好きな楽曲を教えてく But ださい。 only if he shows off some music. ね Because right 何気に言うと now, ね、はい I need 一番 that in まあ my ネタ life. バレ Amazon JP is 最後の方で having staffing issues, so Soken recommends you go to a brick and mortar shop to あ buy れ the がね CD. 意外とね There you なんか go. 作っててほろっと That's して our PSA for all of our Japanese viewers. You're welcome. だけど Go to a brick 歌い and 手さ mortar んが store. Yeah. I don't know. There might be some そういう places in the United States where you might be able to get this あの CD. 人の歌がすごくて I can think of almost 実は none, その but there's I mean, like... this they まあ they 一回とりあえず specifically そ called out の Amazon 収 JP. 録をしてですね はい歌の収録 Japan リモートでしたんで That's すけ true, ど that's true. でまあ But let's ロ be サンゼルス honest, で収録しても all ら of ってで Amazon 届い is て shady, で so... 届いて自分でミックスしてでこんな感じになりましたっていう So to like my one Japanese viewer on YouTube, go ahead and comment right now. まあどこに I'm sure I saved your life by telling you this. Don't worry about it. 機械にまあ関係者がまあずらっと入って
So we've apparently answered a Q&A, and the question asked is, what is Soken's favorite music track? From Shadowbringers. From Shadowbringers. Tomorrow and Tomorrow. Though it is a spoiler, he likes especially the vocal. Neck. I hear what you're saying, and I approve. はい、スタッフ、うちの14スタッフ。なるほどなるほど。そうしたらあまりにも感動してしまって泣いてしまったって言ってわざわざ連絡くれたんですよ。あそこに浜田ってやつなんですけど。Oh, it's this one. それで、あれそんないい曲だったっけ？ってもう一回改めて聞いたら、It's this one. 曲やね。This is his favorite Tomorrow. Yeah. 自画自賛。 Honestly, I feel that. でもさ、It's isn't that doesn't a version of that play at nighttime in the Crystarium? オケコンの時に。I believe so, yes. Yeah. アメリカでオケコンをE3 に引っ掛けてグレンのオケコンをやったドルビーシアターで。そうそうドルビーシアターであの時に The vocal was recorded in Los Angeles and the data was sent to Soken, and Soken mixed the vocal of the song. Apparently, one of Soken's staff secretly downloaded the vocal file and listened to it by himself, and he was so moved that he cried, and then he was fired. I added that last part. That's the part that's not true. That's not true. He wasn't fired. そうね花もあるし Soken met the vocalist for the song by coincidence at Dolby Theater. Networking! That's some good shit right っていうの there. も素晴らしくてもうあの時点からソケンがあの人すごいあの人すごいって言っててまあお綺麗な方なんでまあ何をもってしてなんか俺には当時だけどその漆黒作っていく過程でぜひ I want to get off of Mr. Soken's wild ride. No one is getting off of Mr. Soken's wild ride. Tired. You dedicated yourself to this. I would have been in bed if you said no. スーザン・キャロウェイさんもたまたま上松 Yeah, I am sleeping until noon. No one will see me before that. As you can hear, Lyra is yawning. That's a pretty good indication of where we're at. I am 歌 deaf. ってもらえないのっていう似たような感じだなとたまたま。 Why did you agree to do Smash Bros tomorrow? ニコニコが。 Because I only have 2 brain まあガクガ cells. クしてるねでもね Your 2 brain cells were not working when you あれですね agreed to that. お父さんたちが頑張ってエロいこう動画をいっぱい見てるん Yo, ですかね。 okay, fair. If you ever listen to this, whatever you're ネットワー cooking クトラフィックで 昼から looks 何言ってんの delicious. Well, he said what it's cooking. It's 16.28 pounds of pork 今日昼にやってんだよ cooking for the next 俺を 15 昼に出 hours. すとそうですかね。なるほど危ない。次の話題よし大丈夫そうですね。はい、じゃあ続いていきましょう。曲のインスピレーションが湧くのはどんな Your 時ですか？ dedication to your life でもそれっ is て多分 admirable. そのゲームコンテンツのインスピレーションも多分そうだと思うんだけど、別にいつ何時問わ The ず。 experience is said to be similar to how Nobuo Uematsu stumbled across Susan Calloway. If I remember correctly, Susan Calloway is the one that sang Dragon あ Song. れ出てきたと思ってもう吹くのも I はばからず。 vaguely remember Dragon 作り Song. ます Dragon Song is the song that plays during Needhog, そこじゃない。 Oh, during そりゃそう Nidhogg. ね Okay. Final Steps of 来たっ Faith, てなった時にどうさ or at least the first phase あ of もう Final 一回 Steps ピア of ノで Faith. ね Yeah. 忘れずにそれかもしくは Oh, she also sang 誰も Answers いない and 部屋につけて Revolutions. スマホで鼻歌で All fun ふんふん times. やって、でそれを後で耳コピして汚ね声だなって思いながら All the patch songs until this one. だ電車乗っ So てる does 時とか that に also include? バンって Oh 来るん fuck! ですよ Now I'm yawning. そしたらもう Oh shit. Does that もう also 本当に忘れ include てっちゃうんで、おじさんだから Stormblood? だからもう人目をは Yeah, ばからずもう Revolutions. 電車の時に出てきたら Revolutions. もう諦めるしかないですもう fucking お idiot, 客さんいっぱいいるけど guys. 知らない人 But I think そう we でも all ふんふん do 言うしかないんで 諦めるっていうのはその曲のインスピレーションを諦めるんじゃなくて Where do 周囲 you の目 get を the inspiration? もうそう to 恥ずかしめを compose 合う music? っていうこと And the answer 急に is スマホ取り mostly して everywhere. And inspiration そうやって hits ます him at a time そうそうなんです randomly. なんかちょっとしたコステージができるんですよ俺の周りそう開くねそれ混んでる時やったらちょっと楽かも You know, imagine being like knowing that you are the singer ちょっと待って whose singing was made to pour out of the sky while the end of the world like fell down onto the planet はい because she sang Answers. 鼻歌を歌ってる
人を見つけたら You know, Answers is the song that was like muffled playing from the sky when Dalamud was falling down in the last. Yo, if it was my music orchestrating the fall of Dalamud, I would be depressed. I'm thinking more like life accomplishment. Life accomplishment? No, I ended an entire world. No. この返しもちょっとリロードしてそうね、もらっていいですか。ニコ生でご覧の方で調子悪いなって方は再読み込みしてみてください。Soken likes to train his music senses by singing or playing the ワンフレだけ keyboard. レクし He て also も randomly やっぱね takes そのワン out フレがあるとね前後 smartphone 思い出すんで and すよ。 hums to it きっかけにな before る。そう recording. だ Yeah. からそのワンフ So レだ that けで his も入れ idea と and くだけで inspiration 全 will 然 run away. That's 違う actually し smart. なるほどね。 That's smart. まあでも I 恥ず guess かしいで if すけど he ね。 has inspiration for a melody, he'll hum it and record it. 鼻歌が聞こえ That たら reminds me of the story about J.K. Rowling, you know, writing out the outline of Harry Potter on a 普通 fucking にいそう napkin. だけどね、関係ない人でも。意外とうちらのフロアの個室はシェーンとしてますよ。確かにね。そんな気がします。みんなムムムムってやつですか。次行きましょう。次行きましょう。 So it's a good advice for ソケンさんには inspiring 音楽の師 composers 匠と呼べるような that 人い you ま are すか？ encouraged to record your own singing, 難しい even for a です line. ね。 That's good advice. おふくろかな。 Though embarrassing, it's still 鍵盤を something to get your 一番最初 inspiration 教わっ and たのおふく ideas ろだから。 going. That 師 is 匠はおふくろか touching もし and れない I ですね。 approve. なるほど。はい。そこお父さんじゃないんだ。親父は割とそのステージ練習してるとこ全然見せてくんない人だったから、親父はもうなんかキラキラしたところにこう出てバーンってやってる人だったから、そんなにそこになんか Yusoken, is there someone you can call your teacher? じゃあなんか音。 Also, one sec. Let me just check our sound real quick because I accidentally touched the microphone a little bit. Let's see. Sound check, sound check, sound check. なんか本当まあたまにプライベートで飲みに行ったりしてお父さんの話聞いたりする。 Test 1 2 3. Test 1 2 3. I heard you just fine. 音楽やってほしくなかったのかね。やってほしくなかったと思います。 Okay, we're fine. なんかいやよく話してたのがすごい大変だからほんの Can 一 you 握り remute それで ourselves though? ご飯食べ I ていけ didn't る see なん you て do it. だから自 You did? 分の Okay, 息 good. 子にそれを味わわせたくなかったのかも I mean, you're not hearing yourself right now, are you? 話を I guess that's 一応 true. ねラッパのレッスン受けたんですよ。ボコボコにされてね、もう Oh, マジで。 oh, そういう oh, ひどいこと言われる Soken し、 is ひどいことされ adorable. るし、 Called い his ろんなも mother んなんか his 飛んでくるし、 teacher. ああなんだよ俺見てもうやめてやろうっつって、おうやめろやめろ。 Soken looks like a nice guy. I like だ him. から大学で全然関係ない化学 Wasn't he the one that played Yangsha by making himself an automaton? 結局音楽に He was like, 帰結するんだから oh, he was! ねえわかんないもんですね。でもじゃあそのやっぱ音っていう意味ではお母さんそうですね。作るその楽しみなりなんなりっていうの Yeah, I need to pull up. Please pull up that video. Oh my god, I need to re-witness that 続いてガラッと変わりますが、 mastery. 最近お気に入りのアーティストやアルバムを教えてください。お気に入り最近のお気に入り。 Let's まあ see. こ What れ was と that? 言ってないんですけど、はい。最近ねジェームス・モリソンっていうジャズのラッパ吹きがいるんですけど、 All right, let's turn this That down. looks right. Let's turn this down a little bit. Okay. ちょっと皆さんググってみてください。ジェームズ・モリソン。ラッパでねめちゃくちゃ高い音がするおっさんなんだけど、だけど Here we go. Here we go. どうやって吹いてんだろう。 I love this man. I love this man. God, I love him. Ah, it's worth every moment. なんか店入った時ブーって聞こえてきて、でガーってやって何これ。あ最近確かにアプリっていうかね優秀だもんね検索ね音聞かせると この曲ですかって What's your favorite musician slash music? James Morrison's trumpet in his music. James Morrison, I don't know who that is. Time to Google James Morrison. No, it's not, because I'm... Because reasons. Oh, wait, I should turn this back up. Yeah, turn it back up. いるんですけど、あそうです。去年デビュー。そう謎のね演歌歌手がデビューしてですね。わからない誰のことか Where is
Soken going after this? Because I feel like he's about to put on a concert. そうですよね。ワールドツアーなんかされてる。 No, I mean, Up to? just put on costumes for this, I guess. I mean, there's literally a light organ sitting over there. No, I don't. That doesn't look like costume to me. That 続 could い just be me て though. 直近のゲームに関連するところいきますが、 Look at his lace gloves. Do you see アー that? モロートで流れる曲が切ない感じ They're で adorable. とても好きです。こんな曲にしてほしいというリクエストがあったといったようななんか作曲時のエピソードがあればぜひ教えてください。テンペストははい。石川夏子が最初にまあだからそのクライマックスにまあ行くわけなので、当然その楽曲的にもクライマックスに向かってまあ壮大に盛り上げていくんであろうと思って最初そんなようなプロットの話をしてたらいや違うんだっつってそう言っててその静かに集結していきたい曲に関して言えば最初何言ってるか分かんなくてちょっとそらかせやっつってで結構散々話して I have no commentary of this. Soken, show us some good Why shit. can't they just have English translation for us? It's been so long since I've understood anything. This is the third live letter in a row where this has happened. I haven't understood anything since I was 12 years old. And we learned this in advance. We knew it was going to be all in Japanese. And I still said yes to this. 11 years old. Next question is Tempest and Amarat's music. It's very sad and melancholic, and I love it. Please describe your experience in working on the song. Or else. Or else Dalamud shall fall. Again. Again. It does that. The answer is, originally I was going to make a strong climax-like song, but Ishikawa told me that it's actually going to be kind of quiet at the end. She told me that she wants to end it in a quiet and solemn manner, but I couldn't understand, so I had her show me the concept art. For reference, Ishikawa is the main writer of the story, and previously she had written the Dark Knight story. Good. In the end, I went for mainly piano, and the image was slowly sinking into the ocean. That is what it sounds like, doesn't it? Slowly sinking into the ocean. That is true. 最後までのこう流れな。言うてそこにたどり着くここがあってねえんだからよ。All I feel right now is Yoshi P praising Soken and everything he does. そんな暇はない。He deserves it. I feel exuberant excitement coming from Yoshi P. 進軍してる感じにするので、あえてフィールド BGM を流さずにイベント曲をずっと流し続ける特定のクエスト。Everyone on this team is excellent. 物語が終わったらフィールド曲が鳴るっていうのをまあ。揉めた末によしこれだったらそのあそこってコルシアの上って突き進んでいくイメージだから Still have no idea what's up with his scotch and soda hoodie. で一気に今度はその下がっていくっていう感じにで3人でねそれでよしじゃあそれで行こうっつったら今度プログラマーが無理だよ Also, part of his answer is that he got to create his like climactic version of the song still for the Amarat dungeon. Oh yeah, Amarat is very climactic. Yeah, absolutely. クエストの途切れって本当にないのとか全チェックし直しじゃんレクト引き直していけんのかなみたいな。でもそれはもう全突破して2人がもういいから入れろとりあえずみたいな決まった吉田もそう言ってるからみたいな。いけいけみたいな。で結局みんなですごい協力してくれて、あの流れに曲と体験が全部つながったっていう。なかなかのドラマがあったんですね。そうそうあそこはね最後の最後で結構大変だ。結構本当ね実装締め切りギリギリ前ぐらいでガーっていろいろいじくって。あと2週間もないっていうタイミングで。いやでもどうしてもこのままじゃ、ね、せっかくここまで積み上げたものが一気に気抜けしちゃうからダメだって。Have these two guys gone out drinking together? All of them, I'm sure. All of them? Listen, they've gone drinking out so much that their hairstyles are inverted copies of each other. Inverted copies of each other. Yeah, see, look, Yoshi P's is going to the left and Soken's is going to the right. Yeah, you see? Except it seems like Soken has had more time with a brush than Yoshi P. 今回はもうすでに曲のデータが完成してたんですね。バトルコンテンツが出来上がる前に。だからもうとりあえず載せてとりあえず仮のものを載せてでバトル班にもう調整してくださいって渡すんですけど
今回の場合で言うとバトル班がある程度譲歩して調整して Yoshida then describes the experience with Kalusha because he thought that the music did not fit the image that he wanted to present. But Ishikawa resisted the idea and stuck with it, as in the music of Kalusha. Yeah, the music of Kalusha doesn't really fit. In my opinion, it's a bit grating, but that also just fits the story. I preferred the music of Kalusha under Eternal Light. まあそういう意味だとまあ担当者一度もまだその放送とかには出したことないんだけど After some discussion and compromise, it got finalized with the current setup that where a song is played after clearing a certain part of the MSQ, that song will change based on the progression. It does bring some challenge to the programming side, though. That's right, they have to check whether you're under Eternal Light or not, and then decide which song to play depending on that. Yeah, because minor spoilers. But if you're here and you haven't played through Shadowbringers, I'm sorry. Do it. So you go through area and area, and you start eradicating the Eternal Light. Yeah, you return the night to the you return the dark to the night sky. But then you fall, or almost do. Yeah. And then Eternal Light is returned everywhere. Imagine how that fucks with everything. I mean, it's really worth it to work on it, though, because, you know, hearing the nighttime themes for the first time and seeing the nighttime sky and then seeing it all go away again must... Yeah, that was... I remember for me, it felt depressing as hell. Rushing. Hearing the Eternal Light music come back, yeah. I need to find that Eternal Light music. It's a shame that, like, you can't really... It kind of, like, disappears forever once you finish the Shadowbringers story. ぶっちゃけ言うと時間切れですよ。ぶっちゃけ言うと時間切れ。だけど絶だからこそ、おそらく There should have some options for that, I feel. ボロボロで DPS が足りなくて時間切れ。So right now they're actually talking about the music that plays during Ultimate and how the song used matches the situation and the flow of battle well. And asked if Soken intended this. I mean, I'm sure that, like, you know, Ultimate is very, very structured, very, like, very linear in its flow. Like, it's choreographed intensely tightly. So that means that the music has to be choreographed intensely tightly as well. There's no other way around it. That's just how Ultimate is. まあよう作りますよ本当に。結構ギリギリまでだからそこはやってましたね。時間切れどうしようこうしようっていうのは。やってましたね。だからまあ一瞬かどうかとかみんなが全員がやるかどうかとかじゃないんですよ。ゲームデザイナーとしてやっぱりそのまあ特に絶はね主張されるっていうところもあるからね。Just 15.5 more minutes of fight to learn. Don't remind me next. I'm gonna be real honest, Nick. レイジアゲインストザマシンファンのソケンさんにお願いです。ゴリゴリのハードロックやヘビーメタルな曲をもっと追加してください。No, honestly, my question, my thought is, my like question is whether we're actually gonna be able to do this before Eden's Verse comes out, or at least Eden's Verse Savage, because it doesn't matter. Yeah, Verse Savage. Next says no. I mean, I'm pretty sure I agree with you as well. So I guess we're gonna have to break for Ultimate. We're gonna have to take a break to actually go through Verse Savage. Okay, so apparently the music for Ultimate was already created before the battle was created, which makes sense because a lot of the music for Ultimate is recreations of music that was already done. Yeah. The data was passed to the battle team so they could make a test run of the battle. So the battle team made it to work well. That's an interesting way to do that. That's pretty cool. だからそこはやっぱゲーム体験すべてなので、シナリオが何を表現したいのか、それをコンテンツとしてどうバトル体験に落としたいのかっていうのを全部聞いてから、だったら曲はこれだろうっていう人なので、曲線ってないですね。はい。
ありがとうございます。続いて。Actually, I'm wondering if these questions for Soken are actually fan submitted. I heard someone say earlier that they were like submitting their question, and apparently people would vote on these questions, and the highest voted ones were actually asked to Soken. And I think that's happening right now. 効果音でそういった残念とか嬉しいとかって結構記号的なんですよね。実際のリアルな生活で嬉しい時。悲しい時って別に効果音ならない。だけどゲームならではそういうのを表現しなきゃいけないので、やっぱりそこはそのそれもさっき言ったようにゲーム体験に紐づくものだと思うんですけど、ユーザーさんのそのプレイヤー遊んでるプレイヤーの感情を音で。それから体験である程度コントロールできるんであれば、そうした方がいいに決まってるんで、それに寄り添う形で音がどう表現すれば。I'm kind of surprised it's raining. It seems kind of cold outside. 俺ちょっと大丈夫真面目な話。Oh no, it's only 45. いいね、今日別にこう忘年会でも打ち上げでもないから、そこは別に snow on Monday and Tuesday. 心配になっちゃう。 It's going to rain for literally the entire day tomorrow. かゆくなってきてる。かゆくなってきてる。こんな服着てるしなんか。続いてまだ真面目にいきますよ。環境音に関して原初世界と第一世界で異なる部分はありますか？ don't you think he's hot in that costume? It kind of looks hot. Like that wig especially. Don't you think he's sweating under that? しかもサウンドチームすごく悩んだところでもあるんで。Yeah, they can't hear you nod, sweetie. That's why I elaborated. BGM なり環境音なりボイスなり、要はコンフィグにスライダーボタン。The next question is, I want more heavy rock and heavy metal type songs, and also songs that Soken has never done before. That's not a question, but okay. でも BGM オフしてもその世界にいるっていう音が全て鳴ってるんですよ。BGM を振っても、つまり環境音、動作音なりなんなり。 Next all Japanese live letter needs cocktails. You know why that's a bad idea, Nick? We still need to read the translations. We still need to know how to read. Maybe I'll just let Lyra drink. Oh god. But I'm gonna be real honest. If it starts at 11:30 p.m. again, Lyra is going to be asleep if she drinks. Yeah. でも皆さん想像されるその光の環境音っていう音、例えば光の環境音ってどんな音かな、何の感情 I have been having unfortunate side effects of not being able to sleep. そうそう。 So I think after this I might accidentally develop insomnia. わかるわかる。要は印象ね。そう、綺麗な音。いわゆるなんかコーラス隊のすげえ高音が世界に満ちてるみたいなね。そっちを想像しがち。So let's see. So there's things he wants to put in the game, but he has to look at it from the perspective of a gamer. To see what actually fits in the game. If his ego allowed for it, he'd put songs from Rage Against the Machine in the game. But due to it being work, that's not really the case, is the answer to the question. He has to consider what fits the situation of the game and the mood as well. やっぱりその光のハレーションが起きてる状況っていうのは、ある程度の圧。何か抑圧されてる状況っていうのを音でやっぱ表現した方がいいんじゃないか。I guess there's certainly an aspect of composing for media, especially video games, that requires setting aside your personal bias. You can't be too biased when making this stuff, I guess. But I'm gonna be honest, Rage Against the Machine would be so much fun. Just Rage Against the Eden Machine. The Eden Machine. Yeah. それがまたすごく絶妙に難しいのが、ある程度の抑圧をかけるような音でなきゃいけないんだけども、これある程度フィールドを行ったり来たり長時間いるわけですよ。その時に本当にやってしまうと I'm literally about to face plant in my keyboard. 気持ち的にこのゲームなんかすごい嫌だな。滅々としていくわけですね。なのでそこまで至らず、かつなんか嫌な不安な気持ちになるっていう音を目指して今回実装したんです。I have to make it. それがやっぱ今までと全然違う。
デザインだったのですごく時間かかったんですけど、結果多分あれはね、僕じゃなくてその後輩がやったんですけど、あいつファインプレーだったと思うんですよね。すごく良かった。それってさ、光転校の時にしかなってないの？そうです。じゃあまあその例えばイルメグならイルメグで、ティタニアを倒して新たなティタニアが生まれ、夜が戻ってきた時その不安な音は一掃される。そうされます。で闇が戻ってきたら夜の昼間戻ってくるともうその光のハレーションは消えてるんで、その歌もならない。もう普通の昼間の音が。そんなあなたに強くてニューゲームというものが存在するんですよ。なるほどね。今やってみるとそれがわかる。それをしないと体験できない。Question is, it is important to put sound effects that brings a sad or regretful feeling instead of just positive, feel-good ones. Put on what is your personal stance with working on sound effects like this? Sad and regretful sound effects, like the sound of student loans. ピアノコレクションのアルバムが好きでよく聴いています。ピアノアレンジのオーケストラ音符をもっと増やしてほしいです。No. それはね、this is mainly more about the sound effects, but works like this are almost like some sort of symbol because those sound effects, when you feel happy or sad or regretful or any other emotions, are not expressed in real life. いやでもね、難しいのが、今一瞬じゃん。So he has to consider a lot whether he has to create sound effects that are compatible with the game. それに類するものをまた用意しなきゃってなって首が締まるんで、やっぱりちょっとずつしないといかんのですよ。みんなよかると思ってやりすぎるとその後も何も。The thing is that I can't like the person that's like translating, like writing down these translations themselves doesn't really have the best English grammar, so I'm kind of also real-time translating it to like proper grammar. 今また関係ねえしなみたいな。でもイシュガルド復興だったら5.2 で乗るってよ。5.2いける。ポロリだ。飛んだポロリがやってきました。 Are there any differences between sound effects from the source and the first? データ用紙。復興らしい。I didn't hear anything. 関連してこれもよくいただきますね。アーモーロートで流れる。動いたぞ。アーモロートで流れる楽曲のピアノが大好きです。ほんで、蒼天のイシュガルド以降の楽曲に関してピアノ譜を出版する予定はありませんか？ピアノ譜を出版する予定？はい、ピアノ譜。リアルのってこと？そうですね。オーケストリオン譜じゃなくてピアノの譜面。私がピアノ弾く用の譜面。よく言われるんですけどね、これもそうですね。もうちょっと声が高くないと。我々ボランティアではない。Oh, so apparently yes, there are. 結構難しいんですよね。あれって There are differences in sound effects between the source and the first. It's something that actually him and his team struggled with. Maybe the Aetherites sound differently. あとね、難易度の問題もあるんですね。やっぱね、弾けるような譜面にしなきゃいけないので、これやっぱゲーム実装されてるのはゲームコンテンツに合うように作ってるから、当然弾けない部分もたくさん。そうないでしょ。常人にはちょっと。でみんなが楽しく弾け You るよ know, うにするため that's に definitely what I'm guessing, that the Aetherites have like a different pitch or something. それを回収するだけのその部数っていうのを結構出さなきゃいけなくなっちゃうので、さてこれはっていう。まあ要望があればあれですけどね。結構そこは難しいよね。やっぱり僕らとしてはできるだけ出してあげたいとは思うんだけど、じゃあ赤字でもいいからっていうかっていうとそうじゃないじゃない。まあそれはそうですね。それ赤字にしてしまうとね、その本編のサービス自体がちょっとね、次が作れなくなるのよ。いつも言うんだけど、今回は別に飲んだっていいけど、じゃあもう次回から誰も乗ってくれなくなっちゃうので、それが難しいよね。そうそう。あと合わせてオケスコアもってよく聞くんですけど、そうね。オーケストラのスコアはピアノの譜面を作るよりも100倍ぐらいお金かかるんですよ。だからそんなに無理よとペロペロ。10万ですもんね。You know, do you think they're really gonna reveal anything more in this? そんなポロンと出せる。それをね、コピーして出すとかね。できないです。いろんな部署といろんな権利をクリアしてる。 You understand how it's 1 a.m. Do you know how many people would be so angry if they revealed something like really important during one of these late night live streams? Do you know how much of a riot there would be? I am rioting at myself for being conscious right now.
仲間を集めて I mean, if you want to call it quits, we can. I think it's time for Sleepy Lyras to go to bed. I think it's time for sleep. Now here's the important choice. Are we just gonna both end it, or do you want me to try to hold it down? No, Jesus Christ, I'm not gonna make you do that. But let me see the end of this question first. 追加ボイスについてフィードバックをもとに調整する予定はありますか？これ結構フォーラムでいろいろ The first sound effect they need to consider is the sound effect of light halation. 一つだけ説明すると Light It's halation. very hard to imagine what kind of sound それは違います。 bites of light halation. キャストさんが Because of how important the everlasting light is in the 同 game. じキャラ Light 声 halation. が全部入ってるの。ここまではまずは Light まずは前提としてお halation. 伝えしておきます。で、 Halation. The action of light surrounding some objects is making a halo, blurring of light. So I guess it's just the sound of light. Yeah. Yeah. 皆さんの So they had to redefine the sound of light in the first. They had to redefine light. Yeah. Okay, you know what? That's a good place to end Yes. it. Light halation. Cool. Yeah, just, halate the fuck out of that light. Okay. Bedtime. We're going to bed. Anyone who is still awake, go the fuck to bed. Yeah, and if we miss anything that they're going to reveal like after we go to bed, then whatever, they can have it. They can have it, okay? We'll do a follow-up. We'll do a public apology. A public apology and follow-up addition to this video. Yeah, sure. Whatever. Good night. Good night. Bye-bye. Yeah. Love you.